هلو. اليوم راح نحكي عن ال Decision Analysis. فبدي أذكركم إنه الامتحان ثاني مكون من ال Session 8 ل Session 12. فهذا Session 10 اليوم. Decision Analysis صراحة شوي معقد، بس راح أعطيكم أمثال كتير عشان نمارس مع بعض. فال Objectives ثواني. ال Objectives اليوم إنه بدنا نفهم ال Definition وال Applications of Decision Analysis. كمان بدنا نفهم زي الخطوات ال Different Stages of Decision Analysis. وكمان راح نطبق ال Decision Analysis Process مع أكثر من أمثال كتير. فبعدين راح نتناقش عن ال advantages و disadvantages of decision analysis. فيلا نبلش. Okay, ال definition من الكتاب من ال textbook إنه هو ال systematic quantitative way of making decisions in healthcare that can lead to both enhanced communication about clinical controversies and better decisions. فبالنسبة إلي ال definition هون شوي معقد وطويل. فإذا لما أنا بفكر في ال decision analysis وبحط ال definition في كلامي، أنا فكرت هو زي a way of decision making that quantifies or puts into numbers possible outcomes and helps us make better decisions. فبالنسبة إلك شو ال definition of decision analysis؟ عشان ما بدي إياكم تحفظوا ال definition تبعي بالضبط 100%. أنا بدي إياكم تفهموا شو يعني decision analysis بشكل عام. فبدي إياكم تحطوا ال definition في كلامكم. Okay. Okay. A decision analysis هو بيعتمد على expected utility theory. فاتذكروا شو ال definition of utility؟ هو ال utility إذا اتذكروا من زي الأول محاضرة صح؟ إنه هو ال value that's attached to a decision outcome. وكمان زي ال views, beliefs و preferences كلهم بيأثروا على utility. فال utility راح يكون مختلف لكل واحد. فيعني زي حكينا في الأول session إنه if the value so إذا في دواء عنده تأثيرات الجانبية ال side effects إنه هو بيعمل غثيان. The utility of that side effect will be different. راح يكون مختلف من شخص لشخص. فممكن بالنسبة إلي أنا بكره الغثيان كتير كتير كتير، وكمان واحد تاني ممكن ما عنده مشكلة. فالutility مهم إنه هو ال value attached to a decision outcome، بس راح يكون مختلف من شخص لشخص. أوكي، وبعدين راح نستخدم ال decision analysis in conditions of uncertainty إذا ما بنعرف شو الأحسن قرار. أوكي، و the decision process اللي نستخدم مع decision analysis هو logical و rational مش intuitive زي ما حكينا عنه من session 6 maybe لما حكينا عن intuitive versus rational decision making. ال decision analysis هو من ال rational decision making.
when it works on the basis that a rational decision maker يعني الواحد اللي بياخد القرار هو راح يختار القرار مع الأعلى utility. اوكي مثلا إن هو الأمثال يعني بصير نستخدم ال decision analysis إذا ما نعرف التشخيص الشخص المريض إنه بدنا نعرف شو المشكلة وشو التشخيص بهذا مرض. كمان إذا بدنا نعرف ال natural history of the disease يعني زي ممكن شو راح يصير مع هذا المريض بالمستقبل إذا واحد عنده سرطان ممكن شو راح يصير إذا هو بياخذ الكيماوي وممكن إذا ما بياخذ الكيماوي. كمان إذا بدنا نعرف ال effects of treatment in an individual patient how might يعني مثلا زي how might the patient react to this treatment يعني زي شو الاحتمال إنه راح يصير الغثيان إذا هو بياخذ العلاج شو ممكن راح يصير أو ممكن شو الاحتمال إنه راح يصير إسهال إمساك وأي إشي شو الاحتمال إنه هو راح يتأحسن إذا هو راح يصير أسوأ. وكمان زي بصير نستخدم ال decision analysis لما بدنا نعمل research on an intervention on a group or a population فاني زي كيف الانترفنشن زي كيف العلاج والفحص راح يأثر على الجروب بشكل عام. كمان شو يعني decision analysis هو الاشي اللي بيساعدنا نفهم المشكلة أحسن بطريقة أحسن. كمان راح نستخدم ال decision tree راح أحكي لك بعدين شو يعني ال decision tree وهو بقسم المشكلة into different parts and so وراح أفرجيكم بعدين شو يعني بالضبط بس راح نستخدم ال evidence in the form of probabilities وكمان راح نعمل ال analysis لكل احتمال معين وكمان بعدين راح نجمع كلهم في ال decision tree عشان نفهم شو الأحسن قرار وبعدين بالنهاية هو بيقترح القرار أحسن. أوكي كمان هو زي الخطوات في ال decision analysis. أول شيء راح نرسم ال decision tree وراح نكتب كل ال choices راح نكتب كل المعلومات عن الموضوع شو نعرف شو ما بنعرف وبعدين راح نسجل ال preferences الاشي اللي نفضلهم وكمان الخطوة الثانية إنه راح نكتب ال chance أو ال probability لكل الاختيارات وبعدين راح نكتب ال utility لكل ال outcome وبعدين راح نحاسب ونشوف شو ال أحسن option اللي راح مع الأعلى utility. وآخر إشي راح نعمل إشي اسمه a sensitivity analysis عشان نعرف شو كيف ال judgments و decisions وكيف ال utility وكيف ال probability بيأثر على analysis بشكل عام. هذا أكيد ما تفهموا هذول هلا بس بدي أحكي لكم هلا
وبعدين أفرجيكم. أوكي، أول إشي راح نرسم ال decision tree، راح نكتب المشكلة الرئيسية، وبعدين راح نكتب كل ال alternatives، وبعدين راح نكتب ال consequences من كل ال alternatives، وراح نكتب ال probabilities من لكل ال consequence. إن شاء الله الاحتمالات والاحتمال وكمان ال probabilities راح نجيبهم من ال good research evidence، عشان أكيد ما تعرف زي شو احتمال إذا واحد بياخذ الأموكسيسيلين، شو الاحتمال إنه هو راح الدواء راح تعمل غثيان. أكيد ما تعرف هيك، بصير نبحث ونعمل ريسيرش عشان نعرف شو الاحتمال لكل إشي راح نكتب في ال decision tree. فال decision tree شو يعني؟ هو ال diagrammatic representation of possible outcomes used in decision analysis. شكله إشي زي هيك. وفي ال different parts ال components من ال decision tree. في إشي اسمه decision node، هو ال point in time when a choice is made، يعني هو زي الوقت معين لمن راح ناخذ القرار. ال chance node يعني هو زي ال probability، الاحتمال إنه الإشي راح يصير. ال outcome node يعني هو زي ال outcome نفسه اللي راح يصير، هو آخر شيء في ال decision tree. وكمان ال decision strategy يعني هو الطريق اللي نستخدم في ال decision tree. اوكي، راح نرجع على هذول. فهون زي ما حكينا هو ال decision tree بشكل عام هلا. فال problem زي ما حكينا هون راح نكتب المشكلة الرئيسية. المشكلة شو بدي أعمل؟ What do I do؟ وبعدين زي ما حكينا هون راح نكتب ال different alternatives. alternatives ممكن راح نكتب ال square node هون، يعني هو الوقت اللي راح ناخذ القرار. فراح نرسم المربع هون عشان لازم ناخذ القرار. وبعدين في ثلاثة احتمال. ممكن ما راح نعمل إشي، ممكن راح نعطي العلاج، ممكن بدنا نعرف أكثر معلومات عن الموضوع. وبعدين نوصل هون الدائرة. الدائرة هو ال chance node، راح نكتب النسبة الريزولت راح يصير، ومش مكتوب هون بس ال triangle node هو كمان زي ما حكينا هو آخر result، آخر outcome من ال decision path. يعني زي هو ال decision path هون زي هيك، هو ال decision path ثاني زي هيك، هو كمان ال decision path هو كمان ال decision path هون كذا كذا كذا. فراح نعمل الأمثال. فالسؤال should a healthcare worker who has a needle stick injury be given HIV prophylaxis treatment؟ فإذا في واحد المريض عنده HIV وممكن ال healthcare worker عطاه الإبرة للمريض، وكمان ضرب حاله مع نفس الإبرة. شو السؤال إنه لازم نعطيه ال healthcare worker HIV prophylaxis عشان يمنع ال HIV من ال healthcare worker.
هذا المعلومات اللي نعرفهم إنه HIV is an incurable chronic illness، يعني زي ما في حال 100% تماما. And the risk of infection from the needle stick, there is a risk from needle stick injury. فنعرف إنه في فرصة أو في احتمال إنه ممكن إذا واحد بيضرب حاله مع الإبرة بعد ما بيعطي الإبرة للشخص مع HIV، في فرصة إنه هو راح يصير HIV. كمان prophylaxis treatment can be given to prevent HIV infections بس في زي side effects. Okay. فلما نحكي عن alternatives إذا واحد بيضرب حاله بعد ما بيعطي الإبرة لواحد مع HIV، بصير ما نعطي prophylaxis، بصير نستخدم prophylaxis selectively زي حسب عن الانجري وحسب عن الريسك من المريض، إنه إذا عنده HIV بس بياخد علاج أو ممكن ما بياخد علاج، زي ممكن نعطي prophylaxis حسب عن الشخص معين، ولا ممكن نعطي prophylaxis لكل الأشخاص بعد needle stick injury. أوكي، فإذا ما نعطي البروفيلاكسس، الإشي الكويس ممكن إنه ما راح يكون side effects وما راح نعالج ناس بدون سبب. There will be no unnecessary treatment. But في فرصة إنه راح يصير HIV. Okay, selective prophylaxis يعني بس راح نعطي prophylaxis حسب عن الموضوع بالضبط، حسب عن الشخص والطريقة إنه هو ضرب حاله، حسب عن الإبرة، النوعات الإبرة ممكن. نعرف إنه selective prophylaxis هو بخفف الريسك HIV للhealth care worker. بس المشاكل يعني إنه maybe there is a risk of developing HIV حتى لو مش شايفين الريسك عالي، بس لسه في نسبة حتى لو صغيرة إنه health care worker راح يصير HIV. كمان إذا نعطي prophylaxis ممكن راح يصير side effects from the treatment، أو ممكن prophylaxis ممكن ما راح ينفع، أو prophylaxis ما بيوقف فرصة HIV 100%. كمان إذا نعطي routine prophylaxis كمان راح نخفف الريسك HIV، بس ممكن راح نعطي prophylaxis health care worker اللي ما بيحتاج prophylaxis، كمان راح يكون side effects وممكن prophylaxis may not work. فلما نعمل decision tree، فإذا تذكروا أول شيء لسه عم نحكي عن structuring the problem. فأول شيء نكتب problem، نكتب different alternatives، ونكتب consequences. هاي الصورة إنه problem مفروض نعطي prophylaxis ولا لا. أوكي، لازم ناخذ القرار، فراح نرسم المربع هون. وشو alternatives؟ بس راح نقارن بين two alternatives هلا، بصير نكتب ثلاث زي selective prophylaxis هذا، بس هلا راح نقارن بين no prophylaxis و prophylaxis. وبعدين في a chance node يعني زي الدائرة، إنه في الاحتمال إنه HIV راح يصير إذا ما نعطي prophylaxis. كمان في احتمال إنه no HIV
the patient will not get HIV حتى لو ما بيعطي أو healthcare worker عم نحكي عنه ال ال حتى لو ممكن ما نعطي prophylaxis في نسبة أو فرصة إنه ما راح يصير مع HIV. إذا نعطي prophylaxis في chance node إنه راح يصير side effects ولا ممكن ما راح يصير side effects. وبعدين كمان في chance node إنه ممكن واحد اللي بياخذ البروفيلاكسس وما صار side effects ممكن راح يصير معه HIV أو ممكن ما راح يصير. ممكن راح يصير side effects وبعدين بيصير HIV فعنده side effects مع HIV أو ممكن في side effects بدون HIV. فهو دول ال outcome هون. فهو زي المثلث إنه هو زي ال final outcome. بعدين لسه عم نحكي عن ال decision tree. We want to identify the chances ال outcomes راح يصير. So the average نعرف إنه the average risk for HIV transmission after percutaneous exposure to HIV infected blood is approximately 0.3%. فنعرف إنه واحد بيضرب حاله بعد مع إذا ممكن بيسحب دم أو بعدين بيضرب حاله مع نفس الإبرة إنه في نسبة قليل بس حتى لو في نسبة وفي فرصة إنه راح يصير HIV 0.3%. وكمان نعرف ال effectiveness of the prophylaxis. بس صعب بشكل عام بس عشان نعرف بالضبط بس فيها case control study showed that prophylaxis reduced the odds of HIV infection by 81%. So هو بخفف الفرصة إنه واحد راح يصير HIV 81%. So if 5% of people who would have هذا صعب النسبة عشان نحكي عن odds ratio ما حكينا عن odds ratio بس إذا نحكي إذا 5% of people would have developed HIV will develop HIV هذا زي مش لازم تفهموا كيف وصلنا على 5%. بس المفروض إنه أنا زي أترجم شو قصدي زي خفف الاحتمال إنه كيف مش لازم تفهموا بالضبط كيف وصلنا من 81 ل 5% هلا شوي معقد بس بدي إياكم تعرفوا إنه so if 5% of people who would have developed HIV will develop HIV, we're talking about 5% of the 0.3%. So هو الفرصة ال 0.3% بدون prophylaxis. بس هسه نعرف 5% إذا واحد بياخد إذا الناس بياخدوا prophylaxis 5% of these people will actually develop HIV. واضح إن شاء الله. فإذا إذا الناس ما بياخدوا البروفيلاكسس 0.3% منهم راح يصيروا ال HIV. بس إذا الناس بياخدوا prophylaxis just 5% of the 0.3% راح يصير معهم ال HIV. يعني 0.00015 الاحتمال أو ممكن بصير نكتب زي 0.015%. Okay. ال side effects من ال prophylaxis هو nausea, vomiting, malaise, fatigue, headache, myalgia, abdominal pain, و diarrhea. And the probability of getting a side effect is between بين 50 و 75%. فراح ناخذ عشان لازم نختار رقم معين فراح نختار الرقم بالنص فراح نستخدم 63%.
فلما نحط الاحتمال على على decision tree إنه راح يكون إشي زي هيك. فال 0.003 حكينا إنه 0.3% يعني 0.003 نفس الإشي صح؟ فهو الريسك إذا واحد راح يصير معه HIV إذا ما بياخذ البروفيلاكسس بعد ما بيضرب حاله مع الإبرة. وبعدين بالعكس إنه الفرصة إنه هو ما راح يصير معه HIV هو 0.997 أو بصير نكتب 99.7%. Okay. كمان إذا نحكي عن الناس اللي أخذوا البروفيلاكسس حكينا إنه راح نستخدم 63%. فهو يعني زي الناس اللي أخذوا البروفيلاكسس فيها 63% أو 0.63 راح يصير معهم السايد افكتس. يعني بالعكس إنه 37% 0.37 ما راح يكون معهم السايد افكتس. وبعدين كمان حكينا إنه زي إذا واحد بياخذ البروفيلاكسس عنده الاحتمال 0.00015 يعني 0.015% زي هون راح يصير معه HIV. كمان إذا بياخذ البروفيلاكسس ما راح يصير HIV 0.99985 ونفس الإشي هون إنه إذا واحد بياخذ البروفيلاكسس ما راح يصير معه HIV 0.99985 0.00015. Okay. اوكي بعد ما كتبنا كل probabilities على شجرة راح نحكي عن utility or زي ما حكينا قبل هو زي preferences or values هنحط على ال outcome. So دائما في أكثر من choice واحد وكل واحد عنده إشي إيجابي وإشي سلبي ممكن a benefit or a possible harm. فلازم نعرف إنه شو ال values وهو ال values ممكن من الدكتور من المريض ممكن من العائلة من البلد بكله عشان دائما ال choice بيعتمد على preferences. هو كثير بغير ال choice أحسن. فلازم بدنا على strategy إنه بصير نوزن ال harms و ال benefits in accordance with the values of the population or individual. Okay, so لما نحكي عن ال utility or utility measures بدنا زي نوزن ونقيس زي ال desirability of each possible outcome in the decision tree. فنحط الرقم و numerical value على belief or feeling. يعني زي مش إشي زي معين زي كل شخص راح يكون utility مختلف عن الثاني. So بصير نستخدم A scale أحيانا الناس بس ممكن أسهل إذا نستخدم السكيل من 0 ل1 أو 0 ل100 ممكن 0 ل10 إشي زي هيك. و0 يعني هو زي الأسوأ إشي ممكن زي الموت. و 100 ولا ممكن 1 ولا 10 حسب عن السكيل هو زي الأحسن outcome ممكن. وممكن زي الحياة عادية يعني زي الحياة بدون مشكلة. بصير نستخدم إشي اسمه زي a utility scale زي ما حكينا هون هو زي ال utility scale. وممكن
وبصير نعمل أي سكيل بدك إياه. أم بس هو الأمثال، هذول الأمثال إنه zero equals death يعني زي الموت، وواحد يعني هو زي الصحة 100%. um, and then لما نعمل ال decision tree um, مش مهم السكيل عشان هو كان it averages out، فإذا نستخدم نفس السكيل مع في ال decision tree في كل ال decision tree مش مهم زي الأرقام، بس لازم نستخدم نفس السكيل on the whole decision tree. الquality utility measure ثاني إنه بصير نستخدم إشي quality adjusted life years. and احنا نستخدم quality adjusted life years for population utility measures. يعني زي إذا نكمل بدنا نحكي لك. اوكي إذا في 1 year in perfect health هو يساوي 1 quality adjusted life year. And then the health states are measured against this. يعني زي either واحد في perfect health or poor health or dead. يعني زي مثلا زي either 2 years in a health state that is rated as 0.5 of perfect health يعني زي واحد شلول أو إشي زي هيك. يعني زي like if a person cannot walk, maybe they will rate this health state, not walking is a health state, they will rate not walking, the health state of not walking as 0.5 of perfect health. فإذا واحد بعيش وما يقدر يمشي مدة سنتين وهو حاسب إنه ما يمشي هو زي ال 0.5 of perfect health. هذا يساوي 1 quality adjusted life year. This considers quantity and quality of life. ولما نحكي عن ال cost effective analysis في محاضرة لقدام راح نحكي أكثر عن quality adjusted life years وكيف نحاسب. Okay, كمان بصير نستخدم utility measures by using a time trade-off. فهون the utility is assessed by asking how much time a patient would give up to improve the problem. So المريض لازم يختار between زي ممكن 5 سنين وهو ما بيقدر يمشي، هو راح يختار هيك ولا يختار أكثر وقت بالحياة بس الصحة 100%. So the utility is given by a ratio of shorter to longer life expectancy. يعني قديش الوقت حياته راح يعطي إذا بيقدر يعيش مع الصحة 100% بدون المرض. Hope that makes sense. So like how much time would you give up? يعني زي if I could live in perfect health for or if how much time would I give up of my life? Like would I give away 5 years of my life if I had to live without being able to walk? If I could gain 1 year of living life in perfect health. So كمان الطريق كمان إنه a standard gamble. Although for standard gamble, the patient is asked to choose between life in a given state versus a possibility between perfect health and death. So this assesses the utility for a health state by asking how high a risk of death a patient would accept to improve it. يعني زي إذا تقدر تعيش هلا وما تقدر تمشي versus
the possibility to live life in perfect health versus death. فممكن نسأل هذا السؤال قبل العملية خطير. يعني زي اوكي ما تقدر تمشي هلا بس في عملية وبعد العملية ممكن راح تمشي 100% أو ممكن تموت في 5% ممكن ما راح تموت وفي نسبة 95% راح تمشي 100%. So the patient has to choose. لازم يختار إنه يعيش نفس الطريق وبدون يمشي ولا راح ياخذ الفرصة إنه راح العملية راح تنجح بس ممكن في فرصة إنه راح يموت. أو ممكن راح نستخدم الراديان سكيل. راديان سكيل حكينا زي هيك. أو ممكن A راديان سكيل. راديان سكيل ثاني ممكن من 0 ل10 0 ل50 زي ما بدك. وبعدين راح نحاسب ال expected utility لكل branch في الشجرة ال decision tree. هو راح نضرب ال utility of the event مع ال probability ال event راح يصير. هو ال expected utility for each branch. And then راح نحط كل ال branch مع بعض عشان نعرف ال expected utility لهذا القرار. وبعدين راح أفرجيكم بعدين راح نعمل المثال. Depending on the nature of the values, the option with the highest value لازم ناخذ القرار مع ال highest expected utility value. Okay? ف هون في هذا المثالنا نفس المثال إنه زي if we say that هو من ال evidence هون هو لما نبحث عن ال utility في ال research evidence نلاقي هذول عشان people have done studies on the utility of HIV, of the utility of nausea and vomiting, and everything. So راح نستخدم راح ناخذ the utility values from research evidence. So if we assume that normal or perfect health is 100, the utility value or the preference scores for HIV in the research evidence, they range from 50 to 70. احنا راح نستخدم 50 في هذا المثال. Nausea and vomiting from the research evidence, the utility value from the research evidence from doing large studies and asking many people is 98.63. فيعني زي بالنسبة لأغلب الناس HIV إشي سلبي كثير كثير كثير. يعني زي 50 نص الطريق بين الحياة صحة أو مع صحة 100% والموت. and then بس الغثيان واستفراغ زي هذا عادي مش كثير سيء. and then بس diarrhea the utility of 81 from research evidence وabdominal pain هو قريب من النازية أو vomiting. فإحنا راح نستخدم 50 ل HIV. راح نستخدم عشان السايد افكتس بشكل عام عشان ما راح نقسم كل السايد افكتس. راح نحط كل السايد افكتس مع بعض. هذول السايد افكتس من البروفيلاكسس. راح نستخدم الرقم 90 عشان 90 بين الدايريا وكمان النازيا فامري والابدومينال بين. بصير نستخدم اي رقم بين 81 ل 98 بس انا راح استخدم 90. وبعدين no infection يعني زي هو 100% كان هو حياة عادية. إذا نحط infection إذا واحد عنده HIV
وكمان side effects مع بعض أكيد هذا أسوأ من HIV بدون side effects. ف HIV بدون side effects ممكن 50 بس HIV مع side effects ممكن أنا راح استخدم 40. بدي استخدم أي رقم أقل من 50 بشوي. فراح نحط على ال probabilities on the decision tree هلا. فهون يعني زي فإذا واحد عنده HIV and no side effects هو 50 صح؟ نفس الاشي هون ال HIV بدون side effects هو 50. And then we said no HIV بدون side effects هو 100%. فهذا no side effects و no HIV وهذا no side effects and no HIV الاثنين 100. كمان حكينا إذا واحد ما عنده HIV بس في side effects هو 90 صح؟ هو الرقم أنا راح استخدمه عشان هو بين 81 ولا 98 هو 90. كمان حكينا إنه إذا في واحد معه HIV وكمان side effects هو رقم 40 عشان حكينا زي إنه في 50 راح نستخدم الرقم 50. أكيد إذا واحد عنده side effects راح يصير يكون أصغر من هيك فهو 40. Okay. But then راح الشيك ال utility لكل node. Okay, or the expected حكينا هون. So we're going to calculate the expected utility for each branch. فكيف نعمل هيك؟ راح نضرب ال utility of the event with the probability. فراح إذا نحكي عن node 1 يعني node 1 هون راح نضرب ال HIV يعني ال utility HIV يعني 50 وراح نضرب 50 مع 0.003 هون. كمان راح نضرب 100 ال utility of no HIV مع ال probability of no HIV هو 0.997 وراح نحطهم مع بعض هو ال expected utility of node 1. Okay. كمان نفس الاشي هون فنعمل هذول هلا. ف utility of each branch is added together to calculate the expected utility for each decision. فهون بدنا نعرف ال utility of this decision here of no prophylaxis 99.85. وصلنا على هذا الرقم عشان ضربنا ال utility of HIV مع probability of HIV بدون ال prophylaxis و ال utility of no HIV مع ال probability of no HIV إذا واحد بياخذ ال prophylaxis. نحطهم مع بعض 99.85. Okay. راح نعمل نفس الاشي هون. فراح ناخذ الرقم 40 نضرب 40 مع ال probability of HIV إذا واحد بياخذ prophylaxis هو 89.99 أو آسف لا إذا نحط the result of 40 times 0.0015 مع 90 بيضرب 90 مع 0.99985 الاثنين مع بعض نوصل على 89.99. Okay. Node 4 فهو utility of taking prophylaxis
having side effects. بدنا نعرف utility of taking prophylaxis and no side effects. راح ناخذ 50 هو utility ل HIV، نضرب 50 مع 0.00015 هون. كمان 100 نضرب 100 مع 0.99985 هو زي utility of no HIV مع the probability of no HIV إذا واحد بياخذ prophylaxis. إذا نحط الاثنين مع بعض نوصل على expected utility of 99.99. بس هسه نعرف بس utility expected utility of taking prophylaxis and having no side effects. فكويس الناس بفضلوا إنه no side effects، فأكيد no side effects راح يكون أعلى من side effects. بس هسه بدنا نعرف بس expected utility of prophylaxis بشكل عام. ف prophylaxis بشكل عام راح ناخذ 89.99 هو expected utility of having the side effects. نضرب 89.99 مع probability of the side effects. راح نحط هاي النتيجة مع expected utility of the no side effects بعد ما ياخذ prophylaxis. نضرب 99.99 مع 0.37 probability of no side effects. نحطهم مع بعض نوصل على 93.69. وبعدين شو الأحسن قرار؟ الأحسن قرار اللي القرار مع الأعلى utility، أعلى expected utility، و 99.85 أعلى من 93.69. فراح نعمل إشي زي هيك هون، ما راح ناخذ هذا قرار، راح ناخذ هذا قرار. أوكي؟ أوكي، هسه راح explore the assumptions عشان أكيد عملنا assumptions لما حكينا عن utility وكمان probabilities. فزي هون حكينا إنه زي preference scores for HIV هو بيروح من 50 ل 70، بس أنا استخدمت 50. وكمان زي ما بنعرف 100% شو utility side effects، بس احنا اخترنا الرقم بين 180 ل 98. plausible range يعني انه في احتمال utility side effects اقل من هيك، ممكن اقرب من 81 أو ممكن أعلى من هيك، ممكن 98. وكمان الاسامبشن هون إنه زي أنا قررت إنه ممكن ال HIV مع side effects تقريبا راح أستخدم الرقم 40. عرفت إنه هو راح يكون أقل من 50، بس كمان زي شو إذا ال utility HIV infection استخدمت 70، ممكن infection و side effects ممكن هو زي 60. فحسه راح نحكي عن إذا كيف نعرف إنه الassumptions أثروا على الأحسن قرار. So this is known as a sensitivity analysis. فراح نغير the uncertain variables over a plausible range, will calculate the effect of uncertainty on the decision. Okay? فراح نغير الاسsumption شوي، نغير الأرقام، وبعدين بس over a plausible range عشان زي a plausible range الرينج منطقي.
أكيد السايد افكتس اليوتيليتي راح يكون بين 81 و 98. مش منطقي السايد افكتس راح يكون أقل من هيك، عشان هذا وكمان مش منطقي إنه اليوتيليتي راح يكون أقل من هذول. هو من الإيفيدنس فال plausible range 50 ل 70. اوكي. اوكي. فهذا المثال إنه if we know the risk for HIV transmission after exposure with HIV infected blood is 0.2 to 0.5%. عشان استخدمنا إذا تذكروا استخدمنا النسبة 0.3%. بس صراحة ما بنعرف بالضبط، بس بنعرف إنه النسبة بين 0.2% و 0.5%. وكمان the probability of getting a side effect استخدمنا ال 60، بس صراحة زي ال probability of a side effect هو بين واستخدمنا 63 آسف. بس ال probability صراحة ما بنعرف بالضبط، بس نعرف إنه probability بين 50 و 75. فيعني ال probability of no side effect هو بين 25 و 50. وكمان بصير نغير ال utility values وال preference associated with HIV infection. ممكن من إذا نعمل أكثر research نعرف هو من 30 ل 75، فالرينج كبير. قبل حكينا 50 75، بس هون ممكن زي بصير نحكي 30 ل 75. فهو أول الشارت هون اللي عملنا اللي خلصنا مع بعض. بس شو إذا نغير إشي واحد إنه إذا نغير الاحتمال ال probability of no side effects to 0.25. أوكي. إذا بس نغير هذا الرقم هو بصير 0.25، هو بصير 0.75 صح؟ وكمان بدنا نغيره كمان، فبدنا نجرب أكثر من رقم، فراح نجرب 0.25. نعرف هلا إذا الرقم 0.37 كويس، بس شو إذا نجرب 0.25 أو بعدين نجرب 0.438 أو بعدين نجرب 0.5؟ كيف بغير ال expected value هون؟ فإذا نعمل كل إشي زي إذا أول مرة نحط 0.25 هون و 0.75 هون ونعمل كل إشي راح نوصل على رقم 90. هذا الرقم راح نغير ل 92.49. بس غيرنا ال side effects to 0.25 or no side effects 0.25 و side effects 0.75 عشان لازم نوصل على واحد بين. وبعدين راح نستخدم 0.438، فراح نحط 0.438 هون، هو راح يكون زي 0.562 هون. وبعدين راح نستخدم الرقم 0.5، فراح نحط 0.5 هون و 0.5 هون. الرقم هون راح يكون 94.99. فنعرف إنه كلهم لسه أقل من 99.85. حتى لو نغير ال probability of the side effects in the plausible range ما راح يغير القرار. بس إذا نغير إشي ثاني والرقم هون بصير أعلى من ال no prophylaxis، بعدين الأحسن قرار إنه راح يكون prophylaxis. وممكن زي بعدين نعرف إنه ممكن ال assumptions هذول بيأثروا على آخر قرار. بس هون إذا بس نغير ال
نسبة السايد افكتس و no side effects ما بغيروا القرار، فلسه نعرف انه no prophylaxis احسن. ف بعدين راح نعمل الجراف. فإذا نحط هون في الجراف يعني زي ال إذا نحط ال expected value or on the y axis ونحط الأرقام ال side effects فرصة ال side effects يعني زي راح نحط 0.25 0.37 0.438 0.5 on the x-axis ونحط the expected value on the y-axis هو ال sensitivity analysis. okay. فهون بهذا المثال إنه إذا the survival after coronary surgery is 10 years فهلا either the decision not to perform coronary arteriography. And so if the patient is okay with living how he is now, maybe it's having chest pain or something like that, or maybe he has صعوبة بالتنفس إشي زي هيك, his utility right now to live at that, he says it is about 42.56. That's the utility of living without doing any surgery. بدون ما يتأحسن. He'll just live like this. This is his utility that he decides, his value for this. But, and so if his value of living اوكي هلا راح نحكي عن ال sensitivity analysis. فهون المثال هون انه اكتشفنا انه حتى لو نغير ال percentage of side effects الاحتمال ال side effects هذول النسبة ما تأثر على آخر نتيجة. يعني حتى لو نغير نسبة ال side effects لسه ال no prophylaxis راح يكون أحسن. بس أحيانا إذا نغير ال رقم معين والutility رقم الutility أو ممكن الرقم الاحتمالات ممكن هم بيأثروا أو ممكن بغيروا الآخر نتيجة. فهون في مثال ثاني إنه واحد مريض وعنده مشكلة في القلب وبدوا الكاسترا coronary and coronary surgery or coronary arteriography. ف ومن الريسيرش نعرف ناس مع المشكلة زيه زي هذا المريض عندهم ال expected utility زي بعد ما نعمل ال decision tree وكل إشي نحسب إنه ال expected utility هو 42.56 تقريبا. فإذا هو ما بيعمل العملية ال utility راح يكون 42.56. فهسه بدنا نعرف زي إذا زي the survival after coronary surgery إذا هو بيأثر على ال decision tree وكمان شو راح يكون الأحسن قرار. يعني القرار إنه هو بده يعرف إذا أحسن إذا بيعمل العملية ولا ما بيعمل العملية. إذا ما بيعمل العملية ال expected utility هون. فراح نعمل ال assumption إنه ال survival after the coronary surgery راح يكون من 0 ل50. فممكن أول شيء راح نعمل ال survival after the coronary surgery 0 يعني هو راح يموت في العملية. وبعدين راح ناخذ نعمل نفس الشيء
بس راح نحكي إنه هو راح يعيش 10 سنين بعد العملية، وكمان 20 30 40 50. فمثلا هون إذا هو في ال decision tree راح نغير الرقم، وبعدين راح نحاسب شو ال expected utility زي عملنا هون. شو ال expected utility إذا ال survival after coronary surgery 10 20 30 كذا كذا كذا. ونشوف بعد ما نحاسب ونستخدم كل الأرقام في ال decision tree إنه ال survival after the coronary decision tree إذا ال survival after the coronary decision tree هو 10 سنين، ال expected utility هو 42.55. بس إذا survival after the coronary surgery is 42 point or is 20 سنة, the expected utility is about 42.58. But then by either the survival after the coronary surgery is 30 years, but then the expected utility تقريبا زي 42.63 ممكن. نشوف هو الأحسن قرار إنه القرار اللي عنده الأعلى utility. فنشوف هون إذا the expected survival after coronary surgery إذا هو أكثر من تقريبا 14 سنة أحسن إذا هو بيعمل العملية. بس إذا ال expected survival أقل من 14 سنة أحسن إذا هو ما بيعمل العملية. فلما نعمل ال sensitivity analysis هو زي الإيجابيات، إنه هو ال benefits من ال sensitivity analysis عشان بصير نشوف it makes all assumptions in a decision explicit. يعني زي راح ناخذ ال assumptions وراح نستخدم الرقم عشان أعرف زي قديش ال assumption راح يأثر على النتيجة. And so it also allows us to examine the decision process. زي نعرف زي كيف كل ال assumptions بيأثروا على الآخر النتيجة. And come on, we're going to integrate evidence into the decision process عشان إذا نعرف ال هون زي ال the preference associated with HIV infection إذا هو من 30 ل 75 هو من ال evidence. بس لما نحكي إنه أوكي راح نستخدم ال utility 50 هذا مش زي evidence based 100%. هذا زي evidence based شوي وبعدين راح نعمل assumption منه. بس لما نعمل sensitivity analysis ونشوف نستخدم ال 30 40 50 70 75 ونشوف نستخدم كلهم بعدين هو يصير ال evidence based أكثر. Come on, it just gives us insight, and so it's often more important than the actual numbers. نشوف زي كيف الأرقام اللي نستخدمهم راح يأثروا على آخر نتيجة وعلى أحسن قرار. And so we can use this for individuals or population level decisions or for cost effective analysis. المحاضرة جاي إنه هو راح نحكي بالضبط عن شو يعني cost effective analysis. بس بصير نستخدم ال sensitivity analysis على شخص واحد ولا المجتمع. But the limitations أحيانا زي ما عنا زي research عن ال probability. وكمان لما إذا ما في research ممكن إحنا راح نقرر شو الاحتمال الشيء راح يصير. And of course that's open to bias. إذا عنا زي we're overconfident فنتوقع إنه إحنا بنعرف إنه شو الاحتمال هذا الشيء راح يصير.
كل characteristics or cognitive errors المحاضرة ثالثة اللي حكينا عنهم كلهم راح يأثروا على probabilities إذا هدول مشوا عن زي شو بالنسبة إلهم to rate a state of health that they have no experience يعني زي إذا مش معك HIV وأنا أسألك بالنسبة إلك um, um, شو كيف راح تحس إذا عندك HIV من 0 ل 100 0 إنه تحس أنت HIV قريب من الموت وهو موت و100 يعني زي صحة تماما 100% هذا زي سؤال subjective شوي زي how bad do you think it would be lived with HIV بس كيف تعرف إذا ما عشت مع HIV إذا if you never lived with HIV كيف راح تعرف إنه um, كيف living with HIV راح يحس. Also, different techniques will result in different numbers, or زي إذا framing effects بذكر إذا حكينا عنه بس framing effects يعني زي كيف نسأل الأسئلة. Um, if we use this question here إذا نستخدم نفس السؤال how bad do you think it would be to live with HIV بس شو إذا نسأل نفس السؤال بس طريق مختلف يعني do you think it would really affect your life to live with HIV من 0 ل 100 maybe if we ask this question how bad do you think it is maybe someone would say 40 but if we say do you think it would really affect your life very much maybe someone would answer 50 so it depends on حسب عن كيف تسأل الأسئلة and also like if we use different techniques زي ما حكينا قبل عن إذا نستخدم زي quality adjusted life years أو زي راح بيأثر على أرقام اللي راح نلاقيهم. Okay هلا راح نعمل زي practice example راح نعمل كل إشي. So Elizabeth Harding هي 78 سنة. She has atrial fibrillation. She's not taking any anticoagulation يعني زي ما تاخذ ممية ما تاخذ كوميدين ما تاخذ aspirin. And the decision problem فأول شيء the decision problem is that atrial fibrillation who is associated with an increased risk of thromboembolic stroke يعني زي الستروك اللي صار من الجلطة في الرجلين أو ممكن في القلب يعني راح يصير كلات وبعدين الكلات راح يطلع فوق الدماغ وراح يعمل الستروك. Okay, but we know treatment with anticoagulation therapy can reduce the risk of stroke راح يخفف الفرصة إنه الجلطة راح تصير. But we know too there's an associated risk of bleeding إذا واحد بياخد الممية بصير ممكن النزيف دماغ أو ممكن نزيف في المعدة ولا في المكان تاني. So if prescribed warfarin then regular monitoring of an INR is needed. هذا ما بعرف إذا تعرفوا واحد اللي بياخد الكوميدين ولا warfarin بس لازم يروح ويعمل فحص أول فترة زي يوميا وبعد هيك ممكن كل أسبوع وبعد ممكن فترة ممكن كل شهر بس لازم يروح على مختبر وقت كثير مرات. إذا واحد بياخد أسبرين إنه في فرصة إنه راح بيأثر على المعدة. So بدنا نعرف زي شو أحسن إشي. إذا واحد عنده atrial fibrillation يعني هو البروبلم وبعدين هو الديسيجن نود صح اتذكروا المربع هو الديسيجن نود وبعدين في 3 احتمالات إنه بصير
ما بيعالج، ما بيعطيهم إشي. ممكن بيعطيهم وورفرين أو كوميدين، اسم ثاني. وممكن بيعطيهم أسبرين. أوكي. إذا بيعطيهم وورفرين ممكن راح يصير سايد افكتس، ممكن ما راح يصير سايد افكتس. كمان مع اسبرين نفس الشيء، سايد افكتس او ما في. كمان اذا واحد ما بيعطي علاج لواحد مع atrial fibrillation ممكن راح يصير جلطة، ممكن ما راح يصير الجلطة. إذا بصير الجلطة فهذا زي chance node، صح؟ الدائرة. كمان إذا بصير الجلطة ممكن الجلطة راح تأثر عليهم الفترة زي الوقت طويل، ممكن على طول. بس أحيانا زي بعد ما بصير الجلطة زي ما في الجلطة ما تأثر عليهم. ما بعرف إذا شافتوا هيك، بس ممكن واحد بصير مع الجلطة وبعد يوم يومين بطيب وما في زي الأعراض من الجلطة. بس في ناس ثانيين بصير معهم الجلطة وبعدين لسه عندهم أعراض على طول. فهو الآخر نود إنه المثلث التراينجل هون إنه صار الجلطة بس هو is unaffected by the stroke. هو was unaffected by the stroke. كمان إذا ننزل هون ممكن بصير side effects وبصير الجلطة كمان. هي كمان الchance node. وبعدين مع الجلطة ممكن في تأثيرات من الجلطة، ممكن واحد ثاني ما في تأثيرات. They were unaffected by it. And so هذا آخر outcome node إنه هو was unaffected. He has no symptoms. Okay. كمان ممكن إذا بصير side effects ما في chance node كمان ممكن ما راح يصير الجلطة. كذا 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 نفس الشيء هون، إنه إذا ما في side effects بس بصير الجلطة ولا ما بصير، ولا الجلطة تأثر عليهم ولا ما تأثر عليهم. أوكي. إن شاء الله هذا واضح. هذا ال decision tree. أحيانا ال decision tree هو أكبر كتير 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 من هذا، بس هو واحد زي متوسط. أوكي. بعدين راح نزيد ال probabilities لكل إشي. We're gonna assume probabilities of أنا أخذت الاحتمالات من ال research. أنا قررت عن الموضوع واكتشفت إنه تقريبا 12.9% من الناس اللي بياخذوا وارفرين عندهم side effects. الأسبرين تقريبا 9.2%. The probability of a person having a stroke without treatment هو 6.5%. فإذا واحد ما بياخذ أي إشي، يعني ما بياخذ وارفرين ما بياخذ أسبرين، إنه في الاحتمال تقريبا 6.5% اللي راح يصير الجلطة. فراح نكتب هون 0.065 هو 6.5%. فكمان بالعكس إنه إذا ما بياخذ العلاج إنه فيها 93.5% أو 0.935 اللي ما راح يصير الجلطة إذا ما بياخذ العلاج. وهون إذا stroke with warfarin إنه هو الفرصة إنه واحد اللي بياخذ warfarin راح يصير معه الجلطة إنه 2.5%. فراح نكتب هون 2.5%. أوكي. عشان هو بياخذ. وكمان هون إنه الاثنين أخذوا وارفرين وصار معهم الجلطة، وبالعكس إنه الواحد اللي أخذ الوارفرين وما صار الجلطة إنه هو 97.5%. زي واحد ناقص 0.025 هو 0.975 هو كمان 0.975. وكمان هون إنه stroke with aspirin واحد بياخد aspirin
ففرصة إنه راح يصير الجلطة 0.05. واللي ما بالعكس اللي بياخد أسبرين فرصة إنه ما راح يصير الجلطة 0.95. وبعدين هون إذا نحط على ال decision tree 12.9% إنه راح يصير ال side effects هو زي 0.129. العكس زي 1 minus 0.129 هو 0.871. اوكي. وكمان زي ال side effects من أسبرين فرصة إنه راح يصير ال side effects 0.092 هو 9.2%. وبالعكس إنه ما راح يصير side effects 0.908. و كمان ما كتبت هون آسف إنه زي الفرصة إنه الجلطة راح تأثر على واحد إنه 35% 0.35. ف لازم أعيد هيك زائد هيك 50%. فراح نكتب هون إذا بصير الجلطة 35% will be affected 35% will be affected. نفس الشيء هون هون وهون. Okay. Okay. خلصنا the probabilities here. هسه راح نزيد utility values وبعدين راح نحاسب على expected utility values. Okay. So راح كمان نعمل assumptions إنه we have a stroke for a person that to have a stroke and to have ongoing symptoms, it'll expect or it'll utility 0.10. Okay. هذا واطي كثير صح؟ وعم نحكي إنه زي الصفر يعني موت وكمان زي واحد يعني زي زي perfectly healthy. Okay. فراح نحط 0.1 على كل الأماكن اللي الستروك بيأثر عليه. So 0.1 here, 0.1 here, by all the places where a person will have a stroke and be affected by it. Okay. وكمان إذا واحد كان عنده جلطة راح نعمل assumption إنه the utility of having a stroke with no symptoms هو 0.7. ممكن أقل من واحد عشان زي الخوف من الجلطة والخوف إنه إشي راح يصير بعد هيك ما بعرف. بس هلا راح نعمل assumption إنه the utility of having a stroke with no ongoing symptoms هو 0.7. وبعدين utility راح نعمل assumption إذا having side effects plus a stroke with no ongoing symptoms هو 0.5. هسه قبل هيك عم نحكي عن بدون side effects من العلاج. Okay. So هسه راح نحط إذا واحد has a stroke, no ongoing symptoms, بس هو عنده side effects من العلاج. فراح نحط ال 0.5 هون عشان he's unaffected but he has side effects. نفس الشيء هون unaffected بس مع الجلطة ومع side effects. كمان having side effects and no stroke, having side effects but no strokes is 0.8. Okay. So إذا في side effects بس no stroke 0.8. يعني إذا في side effects و no strokes هو 0.8. Okay. Okay. وكمان إذا ما في side effects and ما في stroke هو 1. ما في stroke 1
ما في side effects, ما في stroke, هذا 1. Okay? And then we will calculate the expected value, okay? Um, so if we do everything, we take hon 0.1 times 0.35 plus 0.7 times 0.65 equals 0.49. وبعدين نفس الشيء هون 0.49 times 0.065 plus 1 times 0.935 equals 0.97. Okay? نفس الشيء هون 0.1 times 0.35 plus 0.5 times 0.65 equals 0.36. 0.36 times 0.025 plus 0.8 times 0.975 equals 0.79. 0.7 وبدنا نعمل كل شيء هون نوصل لهون هون نوصل لهون and then 0.79 times 0.129 plus 0.99 times 0.871 is 0.96. إذن حسب كلهم we get 0.97 for the no treatment, 0.96 for the warfarin, and 0.96 for the aspirin. Okay? Okay. فشو الأحسن قرار؟ 0.97 is higher than 0.96 فهو الأحسن قرار. فنختار إنه no treatment أحسن مع كل الاسsumptions اللي عملناهم. بس هلا بدنا نعمل a sensitivity analysis. What if the value or utility of having side effects from the treatment with no stroke could be from 0.7 to 1? So قبل حكينا the value or utility of having side effects from treatment بس ما في جلطة حكينا إنه هو 0.8 صح؟ بس هلا عم نحكي عن إنه في side effects بس ما في جلطة. صراحة الرينج utility من 0.7 to 1. فهسه راح نجرب ال 0.7 0.8 و 0.9. فإذا نغير الرقم هون 0.8 و 0.8 هو ال utility of having side effects but no stroke, having side effects و no stroke هو 0.8. إذا نغير هذا الرقم ونجرب 0.7 0.8 و 0.9 إذا حط 0.7 راح نعمل كل ال equations كمان مرة راح نوصل على هون if it's 0.7 this value for warfarin will be 0.95. If we use 0.8 زي ما استخدمنا هون the number for warfarin will be 0.96. If we use 0.9 for this number, this number will change to 0.9766. Okay, بعدين راح نعمل الchart من هذول الأرقام. So 0.97 هو زي اليوتيليتي ما راح يغير صح؟ عم نحكي إذا نغير الرقم هون ل 0.8 ونستخدم 0.7 0.8 و 0.9 وهو نفس الرقم هون هو راح يغير هذا الرقم هو راح يغير هذا الرقم بس ما راح يأثروا على هذا الرقم فهذا الرقم راح يظل نفس الإشي حتى لو نغير اليوتيليتي هون راح يظل 0.97 فهو 0.97 دائما صح؟ أوكي بعدين هو الخط كوميدن هون فإذا
إذا نستخدم utility of 0.7 for side effects with no stroke. The expected value إذا نعمل نغير هذا الرقم هو راح يغير هذا الرقم ل 0.95. إذا نستخدم 0.8 زي ما استخدمنا هون هو 0.96. إذا نستخدم ال 0.9 هذا الرقم هون راح يكون 0.9766. فراح نحط كلهم على جراف هون ونشوف هون إنه إذا ال utility قريب زي أقل من 0.85 زي هون the expected value of no treatment راح يكون أعلى من الكوميدين. بس إذا أعلى من 0.5 يعني زي هون 0.9 أو 0.88 أو شيء زي هيك then the expected value of giving Coumadin راح يكون أعلى من ما في علاج. إن شاء الله هذا إشي واضح، بس بشكل عام نحكي عن إذا لما عملنا هذول ال assumptions ممكن ال probabilities ممكن بصير نغير هذول ولا ممكن راح نغير ال utility values كيف بيأثروا على آخر إشي. ممكن راح نلاقي إنه راح يأثر كتير ممكن ما راح يأثروا. وأكيد زي بس راح نستخدم زي ال plausible range صح؟ زي ال plausible range يعني زي ما راح نستخدم ال utility أقل من 30 لما نحكي عن ال HIV infection. ما راح نستخدم النسبة أعلى من 75. فهذا مش منطقي. نعرف من الريسيرش إنه راح يكون بين 30 و 75. فبصير نستخدم أي إشي بينهم بس ما راح نستخدم إشي أكثر ولا أصغر منهم. أوكي إن شاء الله هذا إشي واضح. بعرف إنه هذا إشي معقد شوي بس فضلوا تسألوني أي أسئلة أنا موجود في التيمز بأي وقت. أشوفكم في المحاضرة الجاية.